তো আরেকটা লাঞ্চ মেনু নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। তো আজকের লাঞ্চ মেনুতে কি আছে বলে দিই আগেই। না, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পিটুক আমিতে। এবারে বলবো লাঞ্চ মেনু। আর ভাত আছে, লাল শাক, আজকে বাবা বাজার থেকে নিয়ে এসছে লাল শাক। কালকের বাঁধাকপি রয়ে গেছিল, সেটা নিয়েছি। আজকে বাবা চিকেন এনেছে, চিকেনের ঝোল আর এক গ্লাস জল। এই হচ্ছে আমার লাঞ্চ মেনু আজকের। তো তোমরা কেমন আছো? আজকে জানো তো খুব শীত করছে, কেন কে জানে। তো যাই হোক, একটু জল খাই। সবাই খুব ভালো থেকো। আজকে পেটটা না খুব ভরা ভরা লাগছে, জানো তো জানি কি হয়েছে। অনেকক্ষণ আগেই কিন্তু মানে তোমার ব্রেকফাস্ট অনেক আগে করেছি, যেরকম সকালবেলা লোকে ব্রেকফাস্ট করে, অনেক সকালে ব্রেকফাস্ট করেছি। আজকে ব্রেকফাস্টে একটু ছাতু খেয়েছিলাম, সেই জন্যই হয়তো পেটটা ভরা ভরা লাগছে, কে জানি। যাকে দেখি, বাদাম, হ্যাঁ দিয়েছে, বাদাম বাদাম দিয়ে করেছে লাল শাক। বাদাম দিয়ে লাল শাক খেলে হেভি লাগে। কে কে লাল শাক ভালোবাসো কমেন্ট করো। আমার লাল শাক খাওয়া কমপ্লিট। এবারে খাবো বাঁধাকপি। কালকে বাঁধাকপিটা খুব ভালো হয়েছিল, নিরামিষ, বাট বাঁধাকপিটা খুব ভালো হয়েছিল।
মাংসটা থেকে না খুব সুন্দর গন্ধ ছাড়ছে। আজকে কি অনেকগুলো মাংস দিয়েছে নাকি কি জানি। দুটো মাংস দিয়েছে, একটা দিয়েছে, মেটে দিয়েছে, 3 পিস মাংস দিয়েছে। চিন্তা করো, আমার বেশি মাংস খেতে ভালো লাগে না। আর একটা ক্যাপসিকাম আর 2 পিস আলু। ঝোলটা না অসাম হয়েছে। একটা আলু খাই। আলু খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। মেথিটা অনেক বড়। মাংসের ঝোলটা না চরম হয়েছে।
আমার খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ। তো আজকের ভিডিওটা এবং মেনুটা কেমন লাগলো জানিও। আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগছে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পিটু কামিকি। আরেকটা ভিডিও নিয়ে শীঘ্রই আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বাই।